Hi guys, imagine Sister Mado amekuja kunivisit, ananipikia nini? Ugali. Sister Mado. Aki mamu. Unasema mko yangu kivunjika ni hivyo. Kuvunjika kwa mwiko. Sio mwisho wa kupika ugali, lakini kivunjika ni hivyo tumeisha. Kivunjika ni mwisho. Mwisho. Guys, my mom's second born amekuja kuniona. Hey. Imagine. Sema hi guys. Hi guys, to Razor's YouTube. Yo guys, mimi napikiwa. Kumbe mtu anasikianga hivi vizuri akipikiwa. Hey. Tunapika sembe, hatuna mboga. Tunataka kwenda kusaka mboga. Ndio kusaka mboga. Mmesikia guys? Kata tunasukuma hivi. Tuna bango. Kai. Hey. Ugali lazima iive maana. Ukitaka hapa ndapiga tu story niende njaa uongo. Umesema you need to eat. Utoki kuka kama hujakula. Lazima. Food gani lazima. Guys, my sister amesema aendi home kama hajakula huku. Hadi amenipikia. God, na hata ameniletea hadi food, imagine. Mnaona? Nimeletewa lunch. Home cooked food. Na nilikuwa tunasema tu, I think ni leo asubuhi nikisema aki nataka kukula chakula ya home, nataka niende home nipikiwe chapati na maragwe na dengu na mamangu nikule nirudi. Nikaletewa food na sister yangu guys. Maje paka hapo. We, tebu. Ugali yetu imeiva. Sasa tunaenda kununua mboga. Tuende to buy mboga. Iko sawa sasa. Guys, tangu amenispoil. Hey. Mungu achana nayo guys. Nimeshafungua. Guys, tunaendea sasa Mboga. Guys, tumerudi sasa kuendelea na upishi. We are back. Like we never left. So tunatuko karibu kufanya haula hapa. Ndio tunajisha steam. Mimi nasijui kupika hiyo style. Life of a content creator guys. Mboga imeiva. Na spinach. Kunde na spinach. Inataka kuslap. Hey. Acha tu mlango na kifuli. Nikumbusha zile siku zaje tukipika chapo. Auntie Waharia anakula ugali na mboga. Guys. Imagine. Anakula karibu na soup. Guys. Is this not dangerous? Is it video tasikate anything? Nitapost venye iko exactly. I am not editing. Sijamaliza hii food guys. Chani waonyeshe. Ndio hiyo hapo ndo tulifika. Me I'm eating homemade cooked. Mimi sikuli chakula imepikwa kwa nyumba yangu guys. But imepikwa na sister yangu usiku ni mimi na hiyo food. But hii ni chakula ya home guys. Kama unajua if you are a campus student and nataka kukunywa maziwa. Nakwambia unajua ilikula mama mkubwa wewe, ilikula hadi mtu.
Unasikia hizo fisi ufai kukimbia, unafaa kuziongelesha zinasikia. Zingine hazisikii. Nilisikia unajua fisi inatoshanaje kama mtoto wa ng'ombe. Goja. Guys, unajua ona tu venye amepata kitambi na venye anashindanga gym. Msichana ndio ananishtua by the way. Thank you for coming. You're welcome. Guys, kwa nione gari yako. Unajua nilikuwa nadhani ni Harrier. Sasa hapa. Yo. Tafuta pesa guys. Gari yako. Sema CRV. Yo. Guys. Wasikusikililie wivu pia. Akimamu. Hapana, unanipea rao mpaka pale. Kuja nifungulia hata mlango nisikie vizuri. Guys. Guys, my sister's new car. CRV, mnaona? Nitafute pesa. Acha nisome kwa bidii. Nitafute pesa. Guys. Yo. My sister's new car. Aki inakaa vizuri. Oh my god. Kai. Inakaa vizuri. Inakaa vizuri? Thank you. Karibu. Msisikililie sistangu wivu please. Msimroge. Mumombe abai ingine kubwa kuliko hii. Sasa nitaacha kukuita anti wa Harrier, nikuite anti wa CRV. Tafute pesa. Guys, mimi nimebebwa na hii gari juu sijawahi panda hii gari yake, imagine. It's still new. Hata sidhani nimeuza 1 month. Yo. 1 month. Nilikuwa nimeona ulipost ati this car was made for me. Hey guys. Kwanza long time no see. I literally don't remember the last time I vlogged. Like apart from the video that I vlogged when my sister came, which was like the day before yesterday. Kumbuki ni mwisho lini nilivlog ile kuvlog sana. Venye nilifanya haul nilikumbuka that kuna vitu sikuwa nimeonyesha. Leo na shema. Alikuwa ameniletea unga like I think 10 kgs. And then rice was like 5 or 4 kgs. I'm not sure. Kama si 5 kgs ni 4.5 or something. Yeah. So I'm ending this vlog over here because I've told myself that I want to vlog and I want to start a new vlog today. Like nilikuwa nimejambia nitakuwa consistent, but hii wiki nimerealize sija post any video, never post my videos in real time. Yeah, so I want to start a new video. So yeah, bye guys. So thank you so much for watching my video. Thank you so much for hanging out with me. Make sure you watch at least 3/4 of the video, and if you've watched up to this point, thank you so much. Honestly, thank you so much. I literally don't know what I would do without you guys. So yeah, bye. I want to start a new vlog and I got my hair done. I think this one will do. I don't know how I feel about it, but it has to work. So bye guys. Thank you so much. Okay, let me start a new video.